daar is hy? Fantastic. Fantasties. Goeiemôre, welcome everybody. Namibia and the rest of the world. Nice to have you with us here on Infostream on this wonderful Wednesday. Today, the 26th of October. Heeltemal. Look just where we are in this wonderful setting. Dit beteken net een ding, Kaufeee. Dit beteken net een ding. Dit het lanklaas gebeur, nie verlede jaar nie, ook nie die jaar voor dit nie. Right. En die Oktober Fest is terug. En alle voorbereiding is hier in volle swang op hierdie stadium. Dit pak uit, dit bou, dis tente, dis draftmasjiene, dis personeel. So julle kan sien hier in die agtergrond die groot verhoog waar die internasionale orkeste gaan optree. Yes. So it's a buzz and a huzz and just a plethora of energy and activity. Van gister af, weet jy, van gister af die kom en alles is so netjies uiteengesit. Yes. Jy weet jy kan nie anders as om lus te raak vir 'n Hansa draft nie. Mona het gistermiddag hier na een van die toonbanke toe gestap, toe sê sy, "Funksioneer julle al?" Daar's 'n pragtige mooi woord in Duits, Kai, wat sê hulle in Duits, funksioneer. Funksioneert alles. En toe sê die ou mevrou, "Ek wil graag maar nog nie heeltemal." So ek hoop vandag funksioneer hulle dat ons iewers as ons met Kai gesels dat ons 'n koue bier kan drink. Yes. Maar nietemin baie welkom hier by die pragtige Oktoberfees by SKW. Ouens, as julle nie weet van die naweek se aktiwiteite nie, het julle heel waarskynlik te lank te laat geslaap. Dit is in die koerante, dit is oral oor. Ons het daarvan vertel en ons is baie bevoorreg. Ons sê baie dankie vir brouwerye, baie dankie vir Nico wat dit moontlik gemaak het en sy span dat ons vandag hier kan sit en gesels en net julle monde laat water oor hierdie groot fees, die grootste van feeste wat hierdie naweek gaan plaasvind. So if you are in South Africa or the rest of the world, if you ever travel to Namibia, always remember that the big Oktober Fest in Namibia is always the last weekend of October, and truly it is an event that each and everyone should experience. It's true Namibian culture. It is a true Oktober Fest, authentic Oktober Fest. It is the event, like Dirk said, of the year. So you can't miss it. You have to come to the Oktober Fest this weekend here at the SKW in Windhoek. Ja, dit is waar, Kaufeee, en ek het al 'n paar keer van vriende, veral vriende in verskillende gemeenskappe, maar nou maar hoofsaaklik in ons biker communities, dan sê die ouens, ons hoor daarvan. Yes. Ons het nie die geld om Duitsland toe te gaan vir die groot feeste daar nie. Ek dink daardie fees is altyd die begin van Oktober. Heeltemal reg, ja. Maar hier die laaste naweek in Oktober, en dit is 'n ideale geleentheid wat jy kan gebruik om sommer 'n bietjie vakansie te hou ook. So as jy nou byvoorbeeld voor die naweek sou kom of aanbly na die naweek, dan het jy natuurlik die ideale forum om lekker te kom kuier en dan sommer Namibië 'n bietjie te verken. Dit is 'n bietjie warm. Maar daar's belofte van wolkies in die lug en reënbuie nog hierdie maand en volgende maand. So, but we won't let the weather disturb us at the Oktober Fest. As jy kyk na hierdie strukture, dit is die mooiste strukture. Ek onthou die ou tente wat verskriklik warm geword het. Yes. En in die hitte van die dag gister toe ons hier was daar 'n effe koel wind onder hierdie pragtige strukture wat opgerig is. Dis voorwaar iets om te kom sien. Kaufeee, kom ons kyk wie het al môre gesê vanoggend. Right, so ek weet daar's 'n paar vroeë uile wat al daar saamgesels. We've got already our very loyal info streamers with us this morning. Wynand Reed says, great good morning. Mark Barnard sê, och lekker môre, waar is die draft in die Onderberg? Hulle is hier agter. Hulle is hier rond. I'm sure that we'll be able to arrange something in terms of the draft there, Mark. Sonja Brett Schneider sê môre, dit lyk verskriklik. Lekker. En dan Karretjies Karsens van Henties Baai is ook op. Hy sê môre. En Ansie Burger natuurlik ook. Heerlike sonskyn weer daar onder in Swakopmund. Jep, lekker weer vir die van julle wat die naweek afmik kussekant toe. Ansie is ons weer profeet in Walvis Baai op 'n gereelde basis, eintlik 'n daaglikse basis. Stuur sy vir ons die inligting vandaan. Karretjies stuur van Henties Baai af. En dan het ons Vrystaaters wat gewoonlik vir ons laat weet hoe lyk dinge in Suid-Afrika, veral in die Vrystaat. Ja. Maar lyk my hulle slaap 'n bietjie laat vanoggend. So the preparations are being done, and in the meantime, Dirk and I are just quickly going to do the newspaper reviews, and then we will be chatting to some very important people with regards to the Oktober Fest. So don't FJ Logistics. We do road freight, mostly from our neighboring countries.
We do air freight from all over the world. And we even do ocean freight for those not so easy cargoes. Most of all, we guarantee to always deliver on time. FJ Logistics. Give us a call today. Vintage Bar and Grill. At Vintage, we simply love our music. We have a variety of live bands playing in our beer garden every Friday and Saturday from 2 to 6. From Wednesdays to Saturdays, our great DJ keeps the place rocking from 7 to 12 in the evening. We also have karaoke every other Thursday where you can come and sing your heart out. So I guess you can say it's a music lover's paradise? Vintage Bar and Grill. Always a good time. Daar's hy. And we are back. Ons praat oor hierdie vliegtuig wat hier bo kan ons koppe hang. Ons is nie seker of doen 'n verkenningsvlug. Want hulle sien hier is iets groot aan die gang. Hulle het nog nooit so iets gesien nie. So in elk geval, dit maak nie saak nie. Hy sal 2 keer oor, wat beteken ons kan nou 'n biertjie drink. Kom ons kyk gou na die voorblad nuus. Interessante een hier op die Afrikaanse voorblad van vandag. NWR glo nie geken in Laban se lugtrein. Nou hierdie is 'n absolute raaisel waarom die minister van omgewing, bosbou en toerisme nie vir Namibia Wildlife Resorts die geleentheid gegee het om hulle insette te lewer oor die toekenning van 'n konsessie wat na Sossusvlei toe gaan. Nou hierdie konsessie waarvan ons praat is die sogenaamde Skytrain. Nou, dis nie 'n ding wat in die lug vlieg soos 'n vliegtuig nie. Hy loop op 'n spoor. Okay. En hierdie spoor moet gebou word. Die minister het dood-eenvoudig sonder oorleg met enige ander party die konsessie toegeken aan Laban Gadume en Sky Eye Tours and Hospitality. Hoe's daai vir 'n viesraad? Ek vra maar net. Dis nog nie donderdag nie, maar ek vra maar net dat niemand is in hierdie saak geken nie. Die minister het gesê, gaan voort, bou hierdie Skytrain al die pad Sossusvlei. Yes. Oor al die gebiede, deur al die landelike gemeenskappe en die belanghebbendes. Niemand is die kans gegee om te sê, luister hier, kom ons kyk eers wat die impak gaan wees om so 'n spoorlyn te bou. In elk geval, So this was a thought that was approved. yeah, well, a thought. It was discussions and they've approved it. So NWR sê, wag so bietjie, ons gaan hierdie ding hof toe vat. So daar's alweer 'n klompie rande wat gemors word. All right, and then that goes hand in hand with that what is on the front page of the Namibian this morning, today the 26th of October. Midterm budget cautiously optimistic. Just in brief, you guys can go through it. We've had Ipumbu Shimi that was talking about this. A little bit of a concern here is that the food bank is going to be 500 to 600 Namibia dollars effective from October 2022. Disability grants for under 18s is at 250 Namibia dollars, up to 1,300, and then old age grants and orphan grants up to 100 Namibia dollars. So should we not be paying our orphans or maybe our old age grants a little bit more, and then we'll just leave that whole Skytrain at Sossusvlei? Kaufie, die hele kwessie rondom die begroting, jy moet dit gaan bestudeer, dis nogal redelik kompleks. Yes. Maar dit lyk tog weer vir my of die minister daarop fokus en die hele begroting is daarop gemik dat meer geld gaan gevat word van die belastinginvorderings. En daardie meer geld wat van die belasting gevat gaan word, stel die minister in staat om dan sekere ander aktiwiteite te finansier. So ek weet nie of dit werklik 'n balans is nie, maar gaan kyk bietjie na die bedryfsinkomste, die kapitale uitgawes. Interessante artikel in die koerant vandag. Ek het nog een dingetjie wat ek gou oor wil praat, en dis weer een van daai hartseer stories, hoort eintlik op 'n Dinsdag by ons Conservation Tuesday, Tourism Tuesday. En dis boggelrug walvisse wat weer eens in toue verstrengel raak. Okay. Daar naby die hawe in Walvisbaai. En dis toue, groot toue wat dryf in die see. Blykbaar is van hierdie toue destyds gebruik gewees vir sekere aktiwiteite. Mense het dit dood-eenvoudig nie uit die water uitgehaal nie. En nou raak die walvisse verstrengel in hierdie toue en is dan onder stres. Maar daar is 'n organisasie, die Namibian Dolphin Project, en hulle patrolleer 'n gedeelte baie naby aan die kus, en as hulle so iets raak sien, dan rapporteer hulle dit, en dan gaan die ouens uit om die walvisse te bevry van hierdie toue.
Maar dit is baie hartseer om te dink dat die walvis is in sy eie omgewing ons gemors wat ons agtergelaat het, maak dat hierdie walvisse verstrengel raak en aan die einde van die dag net dood eenvoudig doodgaan. So dis nie lekker om sulke goed te lees nie, maar nou ja, dit is 'n realiteit. Kaufee, ek gaan volstaan daarby wat die koerante aanbetref vandag. Hier's pragtige sportnuus, maar maak die lekker ding van die agterkant van daai bladsy, if I can just get that, is they are talking, and maybe we can show it to our viewers out there in front there. There we go. So there you go. All the details of the Oktober Fest are on the back page of the Republikein this morning. And yeah, this is really nice to hear. We'll be talking to some very important people just now, and then we'll be talking about what is happening this weekend at the Oktober Fest. But yes. Baie dankie Infostream, 'n platform waar julle saam kan kom gesels. Ons praat Namibies. Ons maak seker dat ons kuier waar ons kan kuier om al die inligting en geleenthede vir julle te bring en met diegene te deel wat dit moontlik maak. Maar baie belangrik, onthou maar net, die koerante is ook onder stres wat inkomste aanbetref. Drukkostes is hoog, maak seker dat julle die dagblaaie gaan ondersteun. Ek weet mense sê ek het WhatsApp en ek het Facebook en dit lyk my is nou maar die koerante vir die toekoms, maar daar's dan niks so lekker as om 'n koerant te vat. Veral as jy daai geheime plekkie in die huis besoek. Jy maak die deur toe, dis net jy en jou koerant. Maak seker dat jy die koerant ondersteun. Hier's nog 'n advertensie, dan sê ons hallo vir ons eerste besoeker vandag. Daar's ons terug. Hier sit Kai. Kai lyk daarom vir my baie mooi vandag. Kai lyk vry. Yeah, hello Kai. We're speaking to Kai Isenberg, and Kai is the technical beer brewing technology person. Yes. Dis 'n mondvol. He's a very important man in this country. We should actually put him into bubble wrap, because if anything happens to Kai, we will be in real trouble. No? But I'm nothing without the team. That's yes, true. yeah, for sure. But first of all, good morning, Hannes. Guten Morgen, lieber Kai. Good morning, Dankie, Kai. listeners and viewers of the Infostream. Yeah. Welcome to the show. So we are here at the Oktober Fest 2022. What is your role here at the Oktober Fest? I'm actually also a member of the Oktober Fest committee. Okay. So actually, like now, Brewmaster Christian Müller is not here. He is on his way back for the interview or organizing something, offer my help. Right. Experience sometimes. Okay. But that's not the main thing actually I do at breweries. At breweries I'm technologist. Mostly develop new beer brands. In the past it was like that, like Tafel Lager Light. Tafel Light was I think. And King Lager also I developed. And now I'm mostly busy with bringing down extract losses, and actually losses are costs of the company, and that we want to bring down to a minimum. Because for the environment and for us self. Daar's hy. Right. Maar dis 'n mondvol, dis 'n klomp goed. Dis 'n klomp goed. Ja. En Kai, die aard van die saak genereer so 'n groot fees, genereer ook is inkomste wat belangrik is. Genereer inkomste vir ons, but first of all it's for the Namibian population. Ja. You mentioned it, a lot of people cannot go to Munich and fly, that's a lot of cost. But yes. At Namibia Breweries we make sure. The Kirchdorfer band is coming in here direct from Munich. Ja. Jägermeister Braskartel is here. Ja. And you know, we suffered now the last 2 years with COVID, so we had no fest. Everybody is excited now to get going this year. Ja. And bigger and better. Ja, dit is wat definitief is. Mens kyk net na die infrastruktuur, dit wat julle hier geskep het en bymekaar gesit het. Dis ontsettend groot. Ek bedoel, mense kan dit nie as jy nou maar net na die koerantartikel kyk of jy kyk maar net na fotootjies, dit vertel nie die werklike storie en jy moet hier wees. Yeah, the people must come here to see. Ja. En dis die lekkerte daarvan. Dis oor meer as eendag. Wat gebeur hier? So in the background we've got
this is part and parcel of the Oktober Fest, and this is why Kai is here as well. Ja. Because Kai is truly, he and his team, they are responsible Daar's koffie. for this kind of thing, Ja. which is the Hansa Draft beer. And we'll be speaking to Monja a little bit later because there's something very specific regarding the Hansa Draft beer, which is going to be available here at the Oktober Fest. Ja, so daar gaan Kai, thank you very much for joining us on the show. That's it. And Daar's hy. Prost. Prost, daar gaan hy. Dankie. Cheers, daar gaan hy. Cheers vir almal by die huis. Kai, can you give us a little bit more information with regards to the Oktober Fest? Maybe, you know, its traditions and that Yeah. kind of thing. Oktoberfest, of course, tradition. For a brewer like me or the brewing team, it's 2 times in a year. We are very excited Right. because we have to brew a special brew. The first one is around April. It's a bock beer for the winter time. And now, 6 weeks ago, we are very excited because we brewed the Fest beer. Yes. We may not name it Oktoberfest beer because it's a registered trade name. Oh, We right. made it name it Fest beer. Because Oktoberfest, because of the Oktoberfest in Munich, all the big breweries in the city limits of Munich, they may call it Oktoberfest beer. Ek verstaan. Everybody else not. I see. So it's only in Munich where you are allowed to call it the Oktoberfest beer. That's right. That's So there you have it. Uh, hoe is dit anders as 'n gewone bier? It's yeah. Okay. Let's say it's a little bit more stronger, Ja. like a normal beer, Ja. but it got a special taste, like more bread biscuit taste. Ja. Less hoppy. It's very drinkable. It's easy drinking. So if you had one, you want definitely another one. Wil nog Ja. een? Ja. Yes. Verseker. And because it's so rare that we do it once in a year, special focus is on this brew. And I must tell the brewers, special focus on this one, because you only got one shot. Natuurlijk, natuurlijk. You make not millions of liters of draft and tafel. You make only a few liters. It's a very small batch Yeah. for the Fest beer. Okay. And after 6 weeks, if you want to tap it and does not taste, then it's too late because the Oktoberfest is on. So you have no choice Yeah. and no chance to brew a new Yeah. one in time. Oh. So Dit laat my that's dink. why special focus is on. It's very exciting. Ja, dit is so net. Ja. Laat my dink aan And I can tell you right now, because I was fortunate in a small group of specialists and tasters, I tasted already the beer, and I can tell you that's here beer. Oh, Is it's it- so smooth. Hannes, Really? ja, ons het nie nou die aand by die media aand het ons nie geproe nie. Ek weet of jy van die bier No, I tasted it a little bit. It was absolutely fantastic. But let me tell you something. We are now talking about the Fest beer. Is Fest it? beer, yeah. So the Fest beer is a very special brew only for the Windhoek Oktober Fest Yeah. during this time of the festival. So if you come to the Oktober Fest, you can, over and above that, you obviously can drink your Hansa Draft. You should try the Fest beer. It's absolutely delicious. It's specifically brewed by Namibia breweries only for us here at the Oktoberfest. Goed, kom ons kyk gou-gou nog advertensies. Onthou dit is Woensdae en ons daarna gaan ons kyk wie gesels saam met ons. Ja. En ons het vir Kai by ons. Ons is nou weer terug. FJ Logistics. We do road freight, mostly from our neighboring countries. We do air freight, from all over the world. And we even do ocean freight,
for those not so easy cargoes. Most of all, we guarantee to always deliver on time. FJ Logistics. Give us a call today. Daar is jy terug, jy kom weer so na my se. Daar is hy. Ja. Yes. So as jy wil nader sit dan ons is jy baie welkom. Ek en Hannes is baie gemaklik. Wat sê hulle vir die ou storie van die makskape? Makskape kom 'n klomp in 'n kraal, so dis nie so moeilik nie. Baie welkom hier by ons. Almal in swart aangetrek. Monja is from the breweries and she's also a very special person, a very important person to know if you are at the Oktober Fest this weekend. Monja, dit is lekker om jou hier te hê by ons. Baie dankie, dis 'n voorreg om hier te wees. So what is your role at the breweries? What is your designation? I am the coordinator for the draft on tap operations, which means I oversee and I assist with the installation of equipment, of draft on tap equipment, and with the rental of equipment. And if a new place opens up, the applications come through me, and Right. I instruct the guys to go and do the installations. And for Oktober Fest, we have done a massive installation. Right. Yeah. It's absolutely huge. So tell us a bit more about that, because now you've got me excited. Kaufeee, met daai visuals, moet ons dit nie ook speel? Ja, ons kan dit speel, dan kan ons mos sommer net daaroor praat. Dit sal nogal interessant wees. Okay. Dis maar net visuele beelde. Ja. Maar die logistieke inligting is ook belangrik. So kom ons mic is oop, so ons kan maar gesels. Yeah, so I think it would be nice to have visuals just to see what everything is about. So we have 3 bars. Ja. We have the main bar. In the main bar, we have 50 taps and 11 bottoms-up nozzles. In the fire tent, Right. the one which we are sitting in now, there's 28 taps and 6 bottoms-up nozzles. Then we have 3 trailers. The black one, the yellow one, Yeah. and then the Hansa one from Hashtag. Right. So all in all, at this festival, there will be 90 traditional taps and 29 bottoms-up nozzles. So the capacity is there for everybody to get Yes. their beer. If someone does not get a beer, guys, then it's your own Dan fault. moet jy vir jou hip flask saam. Gooi vir jou bier aan. I'm sure it will be easier to get a ice-cold Hansa or Fest beer than it would be to get water. Oh, really? Yes. So rather drink beer then. Well, we did have a drought, Spaar water, drink bier. We did have it. something like Dis that. so ietsie, ja. Maar So, vertel vir ons oor die beer on tap. In steede van die bottoms up, alhoewel jy dit weer het. Maar daar was 'n spesifieke rede daarvoor. ek hou maar by Engels, anders reg, gaan dis ek verskriklik gemeng praat. Jy is baie En ek welkom. weet ek het vriende daar buite wat my oor die vingers sal tik oor my gemengde taal Jy is gebruik. baie welkom, jy is baie So welkom. we want to give the best experience for the consumers and the visitors at this festival. Oh, fantastic. The on tap means it's the traditional way of pouring beer. We did some tweaks on the equipment, so we took out the spring which enables the handle Yes. to jump back. Right. So what that means is, I don't know if you've ever seen Oktoberfest videos Right. or clips where the guys are pouring the beer, so when you pull the nozzle towards you, the beer just keeps on flowing. Right. You can just keep on pouring. So in other words, you can open the tap and it'll just It flow. will just And flow. so with that, we are going to be helping our customers quicker. Yes, and Verseker. it also creates an awesome visual experience. Lekker. Absolutely. Yeah, to Yeah. see that nice ice cold golden liquid filling the glass and experiencing the true traditional Oktoberfest vibe, which happens internationally. Right. Yeah, so we will have it here. So what you can expect at the Oktoberfest, and really from a visual point of view, these beer pouring devices or instruments that you guys have set up here, they're literally standing in rows on end, and they've got these beautiful brass
kind of almost towers. And you know, and it looks absolutely fantastic. Well done, Monya, to you and your team. Yes, and thank you to my team. And a shout out to my friend who's listening, Sonja Breitschneider. Yes, she says here, by the way, Sonja, sy praat saam met my. Monya my mater, allo. So the comments are coming through fast and furious. Lizelle Kotze says special Oktoberfest beer again. Yes, that is the Fest beer. Terence Ward says good morning. Andre van Sail is also with us. Let me just not leave anybody out here. Karikis Carsons, dankie Kai vir die beste Duitse bruisdrankie. Bros. Perry Souden sê dit voel soos 'n Vrydag hier by ons. Ja, dit is verseker. En dan Lizelle Kotze vra, hoeveel liter bier word op average verkoop by die Oktoberfees? So, Nou, dis 'n interessante vraag. vir hierdie Oktoberfees is daar 100 x 50 liter Festbier gevul. Right. Dit is 5000. Laas toe ek op skool was. Ek het 50 wiskunde is reg. gedop, so Is heeltemal ek gaan my nou nie hier uitgee met wiskunde vandag. Heeltemal reg, ja. Dis te veel mense Okay, wat kyk. so 100 times 50 liters Fest beer. That is that special beer that you are asking about, Zelly. En dan van die Hansa is daar 250 50 liters gevul Wow. vir die Oktoberfees en dan het ons iets bitter spesiaal. Ja. En dit staan hier agter julle. Ek weet nie of iemand dit sal kan sien nie. Nee, ons kan dit nie heeltemal sien. Dit is 'n 1000 liter tank wat gevul is met Hansa Draft. Daar's hy. Waar is hy? Daai duo tank. Ja. My land. Dit's interessant. So dit is dit lyk soos 'n trailer, soos 'n Dit is 'n sekere trailer. Hoeveel liter is in hom? 1000 liter. 1000 liter Hansa Draft. Kyk, daar's 'n paar van julle wat ek weet wat dalk as julle om daai trailer gaan sit, gaan julle hom graag wil leegmaak. Ja. Net omdat julle kan. Wel met 2019 se Oktoberfees het hulle daai trailer leeggemaak in een aand. Is dit Wat so? hulle, ek dink dit was die corporate aand geweest. Ja. So toe het hulle daai trailer leeggemaak. En 1000 liter klink nou wel baie, maar as die krane eers oopgaan en die glase begin vol raak, Dis. dan word hy vinnig Okay, leeg. maar Monja net gou, as hierdie bier nou opgedrink is daar nog ergens? Ja, daar's nog baie. Onthou die brouwerye is net hier in die pad af. Ja, nee. Stuur julle versterkings. Ek het 'n WhatsApp gekry vanoggend van een van my kollegas en hy sê as hierdie bier op is, ons hoef nie te worry nie, daar's nog genoeg keks wat gevul is spesiaal vir Oktoberfees. Well, there we have it. Ek kan dit net dink nie, want dit sal Yes. seker een van die grootste skandes wees as jy Oktoberfees het en dan kom die barman hier toe sê hoor hierso, die bier is nou op. Nee, Ja. dit sal nie gebeur nie. Ek wil miskien net gou vir julle verduidelik. Agter die hoofbar is daar 'n koeltrok. Okay. Ek het hom gesien. In die koeltrok is 'n baie interessante en baie komplekse setup waar ons keks gekoppel is na die hoofbar, na die towers toe. So doen julle self 'n guns en gaan loer. So daar it's binne. not as if you take the keg out every time and having to connect it up and There's what. It's a like- whole bunch of It's kegs a all whole connected bunch up. of cakes that's all connected in a row. Right. So when the first one is depleted, it's replaced with another one, and until then it's like moving. It's like musical chairs. Okay. But we call it just beer chairs. Beer chairs. Beer chairs. Okay. Yeah. Weet jy want Well, ek het nogal gewonder cheers to that. hoe hou julle die bier koud? 'n Dag in en dag uit want daar's niks so erg soos wel ouens verskil van my. Mense sê jy moet 'n bier kamertemperatuur drink maar in Namibia werk dit 'n bietjie anderster. Ja, Maar okay, terug by my vraag is hoe word die bier koud gehou? So ons het 'n koeltrok daar agter wat die bier binnekant koud hou. Dan onder die toonbanke het ons flash koelers Okay. wat dan soos wat die bier deur die pype van die container af vorentoe kom na die bar toe, Yeah. gaan dit deur 'n klein flash koeler net om dit koud te hou. Dan gaan dit deur 'n groter flash koeler en dan kom dit uit by die kraan. So ons het verskillende eenhede daar agter om te sorg dat die towers koud bly en wat sorg dat die bier koud. So effectively what you're saying, as the beer travels through the little pipes, it's being kept cold all the time until it's literally in my mouth. Ja, dis baie lekker. Dis baie lekker. That's why you come to the Oktoberfest. Ja, en dan
die aktiwiteite rondom die orkes, dit kan ek so vinnig verwys na. Want dit as ek net 'n bietjie daar die agterblad. So what you obviously can expect here at the Oktober Fest over and above the beer that Monya has spoken to us about. Obviously the Oktober band, which I believe has landed already this morning. That is the big band, and they're going to do their sound check later on this evening here. And it is a fantastic band. It's a truly Oktoberfest band out of Germany. Then we also have the Schuhplattler. The Schuhplattler are also from Bavaria. And they are a bunch of guys, men, Dancers. and they are traditional Oktoberfest dancers. Ek verstaan, No? ek verstaan. And then, of course, we also have the Jägermeister Brass Cartel. They are from South Africa, and this is a party band of note. So, this is something you should not miss. And then, of course, also, I know this might not be Monya's forte because she's a specialist in terms of the beer, but there's going to be traditional German food, okay, and music and games and competitions, and that is all going to be happening at the Oktoberfest. Ons het nou hierso 'n paar foto's, want daar lyk my interessante kompetisies, uitdagings wat hier plaasvind. Ek weet nie of almal noodwendig hierdie jaar doen nie. Right. Maar dit lyk my daar is vrouens wat bierbekers vashou. Daar Yes. lyk my ouens wat hout saag. En seker tipe van gaan hierdie goed weer hierdie jaar gebeur as kompetisies. Ja, ek glo so, want dit is die tradisionele Duitse speletjies wat by 'n Oktoberfees gespeel word, wat gehou word, die aktiwiteite. So dis vir die deelnemers 'n groot uitdaging. Ek dink nog 'n groter uitdaging is vir die publiek om te kyk en die mense aan te moedig. Ja, nou, daar's ons baie van die aktiwiteite wat jy jou hele familie kan betrek. Ja. So dit is regtig iets om te aanskou, en as jy nog nooit by Oktoberfees was nie, kom gerus. Julle kan sien daar's 'n lekker windjie wat waai en ons agtergrond. Die hele haarstyl is teen mekaar. Ja, myne ook. Myne is ook heeltemal teen mekaar. Myne is nie. Joune is nie. Maar dit maak nie saak nie. Dis eintlik dit maak dit lekker koel hier onder die tent. En daai windjie kan maar Saterdag ook waai. Dis altyd welkom as dit so warm is. Maar die tafels is nog nie regtig gedek nie. Hulle het wel 'n kleed oor, maar dis al. Kom ons vat gou nog 'n advertensie en kyk ons na wie gesels saam met ons vandag. Are you the type of person who cares more about product warranties? Did you know that you can get a mattress with warranties of up to 20 years? However, things like exceeding the weight limitation on a mattress can void your warranty. Get a peace of mind by getting the right mattress for your weight. Visit Oblivion Trading Enterprises at Unit 12 and 13, Edison Square Units, Edison Street, Southern Industrial. Ja, daar's hy. Goedemorgen allerseits. Daai dit. Yay! Goedemorgen allerseits. Guten Morgen allerseits. Meine Yes. Leute. And we have Limey here from Radio Wave Future Media, our colleagues with us here in Namibia. Limey, it's so nice to have you with us. Guten Morgen allerseits. And good morning to all the Infostreamers. It's Yes. so nice to be here with you this morning, Dirkas and Kaufeee. Do you like the setup? The setup looks amazing. Just watching the work go into Yeah. everything Yes. is incredible. So much coordination. Everything is being well prepared. Yes, So yes. I'm excited. Ek moet sê ek is ek was al betrokke by groot events. Ek praat nou van in my lewe. Ja. Maar hierdie is so professioneel en dis so ongelooflik. Jy voel sommer net fees as jy hier instap en jy kyk na alles. Ja. Julle betrokkenheid hierdie jaar is ook weer interessant. En dit was verwelkom by die media aan. Gee ons 'n bietjie agtergrond hoekom het Future Media besluit ons gaan deel word van die Oktoberfees.
So I think the most important thing for Future Media is certainly that we support the different cultures in Namibia. Yeah. Yes. And we know yes. that this is one of the biggest events in the Okay. German cultural calendar for German Namibians. So Yeah. that's very important to us. And I think also what's important Yes. is that we are united in our diversity. Absolutely. And we need to celebrate that. Yes. So it was an absolute honor for Future Media to be a media partner, especially for Radio Wave, and to submerge for Sure. an entire weekend into the German culture Yeah. and celebrate that So, part. are we going to see you guys here? We are physically going to be here. As I Okay. understand it, we're going to be over there. Right. Not everybody can see that. Yeah, but we will be broadcasting live all weekend long. Oh, We're going to be fantastic. participating. So we're just excited to be one of the esteemed partners of this major event. Yes. Ja. Ek is so bly jy praat van 'n Duitse kultuur. Ek dink voorwaar so in Duitsland, maar ek dink in Namibië het dit 'n Namibiese kultuur geword met Duitse herkoms. Yes. Yes. Want almal is hier betrokke, nie net Duitsers nie, maar almal. Ja. Almal. So dit is 'n regtige 'n windhoek in Namibiese kultuur geword. Want almal in Namibië sien uit na twee groot feeste. Een is die Wika. You're right. Ja. En die ander een is natuurlik die Oktober Fest wat weer terug is. Ek dink dis wonderlik. And I think also, you know, now that we've gone post-COVID and we have the opportunity, well, first of all of us as media colleagues, to let everybody know that we can all get back together again and, you know, celebrate. That's the biggest thing. I think Yes. that COVID did a lot of damage for us, especially Sure. mentally, that we Sure. couldn't get together as a Yeah. community. And Yeah. as Namibians, we are Yes. very much communal people. Yes. Ons wil saamkom en braai en Yes. kuier en 'n bietjie bier drink. And we are sun people. You And know, we are sun and yeah. outside people. outside people, absolutely. So Oktoberfest allows that opportunity to Yeah. bring us all together in celebration and just to have a good time and connect again. Weet jy, dit is waar ons is Sun people. Onder andere ook Khoi San. Ons is Dit ook, ja. definitief. Hoe lyk ons Comments are deelnemers? coming through fast and furious. Mark Bonnet says Prost. He's referring to us beer drinkers. Yes. And then Bertie Gagiano, he says approximately 1.5 liters per person. Jo, Bertie, Hey? ja, dis waar. 1.5. Wow. 1.5 liter. Wel, is ook nie baie nie, Bertie, weet jy? Dis drie draft. Ja, maar as ek en Bertie van hier af Mariental toe ry en dan Loedrits by Kalkrand is die drank op. Yes. Nie eers te praat van die ander ouens nie. So Bertie, ja, jy's heeltemal reg. Sonja- Ek dink hulle moet daai trok daar agter moet hulle maar stok. Yeah. Yeah. Hier kom 'n ding hierdie naweek. Zonia Bretschneider specifically says, Limey, love you girl, missing you a lot, you're looking Oh, good. Good morning, Sonia. This Miss was- you too. They used to be colleagues. Ja, collega's. Good morning, Sonia. She says you are such a stunning woman, and I totally agree with that. Hi, Yeah. thank you, Sonia. Thank you so much. Hopefully, we'll see you at Oktober Fest. Yes. Verseker. Ja. And Zelly says it's a very cool show today. I Ach, think dankie. Zelly would have liked to have been here with us today. Wel Zelly, jy kan gerus nog maar vinnig ry want Mona kan doen met 'n handjie. Sy sukkel daar om die krane vir ons oop te hou om ietsie te skink. Maar sy het al vandag vir ons 'n koffie gebring, daar van Woerman Brok af en Kaufeee het 'n broodjie gebring en ons het hierdie heerlike koue bier. So now I think what Limey also wants to tell us is that you need to stay tuned to Radio Wave. Yes. Wil jy dit vertel? Yes, Yeah, please of go. course, please. Please tune into Radio Wave. Yes. For all things Oktoberfest, we're going to be covering the event live from SKW. We're looking forward to seeing you. Ja. We're looking forward to seeing the Infostreamers as well. En ons kan saam 'n bietjie bier drink. Weet jy, En 'n bietjie dates praat Ja, en al daai lekker goedjies. Ek wou nou net vir jou gesê, volgende jaar saai ons ten minste vir die Saterdag voldag uit. Met Nou, dit sal lekker ja, met lekker gesprekke en so meer. And Yes. I want to become an Infostreamer because I see you guys are drinking beer. I mean, it's part of the job. part of It's the in job. our Ja, work ja. contracts. Ja. It's- Ons het nie it's- aftree Because if you don't- pensioenfondse nie, ons het nou nie wat jy noem hierdie ander voetjie Right. wat jy moet betaal Ja. vir mense as hulle werk. Toe ons nog destyds gewerk het. Right. It's as if we don't have work now. Ja, so ons het ander voordele. But I'm glad you guys are testing the beer, so everything's going to be 100%. Ja, kyk jy, ons kan nie Oktoberfest. iets spreek en nie The daar. thing is, we also have to show our viewers
Yeah. You can't just talk about beer. Yeah. You No. have to show beer. Yes. You have to feel This beer. is Oktober Fest. Yeah. Yes, Yes, that's correct. absolutely. Prost. So on Saturday it'll be us together drinking beer. Yes, we look on scene 8. Dis hy. Baie Dankie, dankie. dankie Laimie. Ja, dankie. Ja, I really enjoyed myself. Thank you so much. Julle moenie weggaan nie, ons is nou weer terug by julle. Infostream Namibia takes you on a whole new journey by car, motorcycle, or lorry. A journey of intrigue ideas from A to B, or even C and D. Motoring on Infostream Namibia, a whole new world, a whole new journey. Keep your motor running. Head on down the highway. Infostream Namibia Motoring. Everything you need to know about Namibia's motoring industry. Goed, daar's ons terug. Daar's ons terug. So we have a very important person here on Infostream this morning. We're saying good morning to Vincent. Vince, it's so nice to have you on the show. Thanks, Hannes. Okay, Thanks, so Dirk. for those of Yeah, you, I'm sure there are a lot of people that already know Vince. He is a SKW stalwart. He's a SKW person by heart and soul. And for those of you who have visited the SKW, whether it was for a meal or a function, I mean, this is the man you probably saw yes. in the passages, and he makes all the things happen at the SKW. Vince, it's nice to have you on the show. Thanks a lot. Kaufeee, is dit die ou? Jy het my vertel, jy moet nooit hier by SKW by enige van hierdie groot events, moet jy met 'n leeg glas rondloop nie, dan word jy uitgejaag. Is dit die ou? Is dit die ou wat vir jou sê nou wat maak jy hierso? Ek is die persoon wat sorg dat die turnover, dat die ticks over. Ja, maar great. Okay, Vince, tell us a little bit more in terms of the SKW and the Oktober Fest. Yeah, Hannes, I mean, Oktober Fest and SKW, I think we come along for 68 years now already. Yes. It's always in one or other form been in conjunction with the Namibian breweries. Yes. But in the format that we see it here Yeah. today, the size, the dimension that we've got nowadays, this has been going on for roughly about 10 years, with the exception of the last two, obviously. Yeah. Yes. So there's a long history between SKW and the Oktober Fest, and obviously Namibia breweries. Right. And we hope it may continue many, many more years. Yes. Wonderlik. Yes. En baie Because geluk Vincent. and I've got to be, I cannot agree with you more. The bond between the SKW and the Oktoberfest is so interlinked. Yeah. And what, 64 years now? 68 years. Right? 68 years of this tradition. You know, that is just absolutely fantastic. Vince, tell us a little bit more, just in terms of the Oktoberfest. You are the person who's more responsible for some of the activities here. Yeah, that's correct, Hannes. I mean, we obviously, a big part of the fest is the activities that you can do here. I mean, we can't just come to drink beer. So, yeah, there's a number of activities, and maybe to start off with, if parents would like to come that have got smaller children, there's a whole kiddies tent out there with jumping castles. There are ladies that are going to entertain them with sand arcs. Yeah, right. So there's some activity for the little ones. And then obviously we've got the traditional nageln. I don't know, for lack of a better word in English. It's called nailing, Ja. op Afrikaans spyker. reg. Jy kan na die Ja. Oktoberfeest toe kom en dan kan jy spyker. Jy en jou vrou kan Ja. Jy kan ook met iemand anders spyker. For a billike prys. For a billike prys. Okay, so no. It's, I know spykering is important, Ja, maar dit is Ja. belangrik. but Sommige if you can bring tell us fees. more about the nailing and the Ja. hammering. Well, I think in principle it's a challenge game that a group of people or group of friends might have, and Yeah. it's all about trying to hit a nail into a wooden block. Right. And the loser, meaning the person that manages to get that right last,
is normally the one that has to buy the next round. Oh, So regtig? there's a yes. challenge there. Okay. Not in terms of honor and pride, but also monetary punishment. So what you do is you kind of go and select your most, let's shall we say, Hated friend. No, the one who's been drinking just a little bit more than the other ones, and you challenge him all the time. Well, the isn't it? aim is important, you know. Maar Vincent, ek wil nou ekskuus dat ek jou in die rede val. Jy moet nou vertel, maar ek het nou al hierdie kompetisies gekyk. Dan kry jy die ouens nou die spykers en hulle die hamer. En dan net so voordat hy daai hou slaan, dan vat hy eers so lekker sluk bier. Yes. Maar die snaakste van alles is hoe meer hy drink, hoe meer fokus hy, hoe meer slaan hy mis. Ja. Yes. Jy weet, jy sien net vonkespat. Hy kry dit nie reg nie. Die Festbier is baie bekend wat ons op Duits noem as zielwasser. Ja? Hellingwater. Korrelwater. So korrelwater. Korrelwater. In die Jagveld is dit gewoonlik brandewyn, maar die Oktober Fest is dit die Festbier. Okay. Ons So moet dit is, verklaar. deel Hy van moet dit die onthou. Precies. Maar verder as dit het ons natuurlijk nog Mechanical Bull hierso. Ek het dit Alright. gesien, So hy sal die Vrydag en die Saterdag sal hy hier wees. Almal kan hom geniet soos hulle wil. Okay, no. Dan het ons natuurlijk, soos wat julle al voor die tyd genoem het, ons het natuurlijk die Saterdag die groot bierkoningin of vir daai. Ja, ons het so 'n fotootjie, maar dis vrouens wat deel. Of Dit is en vrouens mans. wat deelneem en dit is basies dames wat kompeteer wie die meeste maaskruwe 1 liter Weemax kan optel. Ja. Hulle raak swaar na Kyk daar tyd. so, ja, is 'n mooi foto daar. En hierdie jaar is die eerste prys vir die weekkoningin is 'n naweek vir 2 op Midgard. Ja. So goeie prys om te wen. So Vince, you know, the ladies then that basically pick up the beer mugs, is there do each and every one have to use a specific technique, or can they use their own technique? Well, if you look at what happens at the Munich Oktober Fest, they definitely all have different techniques. Right. But at the end of the day, it is still a lot of power needed. Is dit so dit is krag. Dit is jy het krag Do nodig. you perhaps know what is the record at this stage? I think for More or less. at the Winter Oktober Fest, I think the record is 18 mugs. 18 mugs. If I'm not mistaken. Okay. So there you have it. So obviously 18 mugs you cannot hold in 2 hands. No. So you're going to have to obviously use some force to press it against Hands, your body. And, these parts of the chest. Wat weeg so 'n beker met bier in? dit is rofweg 1,5 kilogram per mak. Wow. Dis 'n liter bier en dis natuurlik jou mak self. Wow. So that's like en daai die beste van alles is die vrouens is altyd vir so mooi aangetrek. yes. Wat noem jy en die dit is dress? The diendel. Deendel. Deendel. En dit is Deendel. natuurlik 'n vereiste vir enige dames wat wil kyk. deelneem aan hierdie kompetisie. Dit is 'n vereiste dat jy 'n deendel dra. Okay. Dis 'n tradisionele spel of 'n game en then we need to look the part obviously. Yes, Ja. obviously. So daai het julle dit. Yes. Goed, watter ander aktiwiteite is daar nou nog? Ja, en dan het ons vir die mans het ons die baksteen heben, soos ons dit noem op Duits. Okay. Dis basies bakstene wat opgery word en jy druk hulle van die kant af in en lig hulle op. Ja, Yes. En natuurlik die persoon wat die meeste bakstene kan lig is die wenner. Weereens 'n lekker prys vir die persoon wat eers kom. Weer 'n nag vir 2 persone op Midgard. Dus albei die pryse is natuurlik geborg deur ONL. ONL ja. Yes, Ja. leisure. So dis miskien 'n motivering om deel te neem. Dit was in 2019 Yes. 'n baie goeie kompetisie gewees. So ons hoop dat ons weer, as ek nie verkeerd was nie, was dit 16 stene gewees en ons hoop dat ons dit weer hierdie jaar sal reg. 16 stene is 'n klompie want jy moet hulle van die kant af, jy moet hulle Precies. basies moet jy hulle Teen mekaar druk Ja. en dan moet jy hulle so optel. sonder dat hulle onder Uitval of in die middel deurval want dit is dis brute krag. Ek bedoel dit is so Dis reg. wat is dit ek het gesien of voor ons oor die ek het net 'n foto gesien van mense wat
wat aan 'n saagkompetisie deelneem. Kaufee, hoe lyk ons kommentare? Oh, the comments are coming through. Joep Nel natuurlik is nou weer die sê ons maar die grapjas vanoggend. Hy sê slaan spyker in blok. Is dit waarvan blokkop kom? Dit ons Joep, jy soek wees. ja. Weet jy Joep, ek moet vir jou dit sê. Weet jy hoekom skud ons Duitsers altyd ons koppe so as ons 'n slukkie bier gevat het? Want ons wil hê daai gevoel moet in al 4 hoeke ingaan. Daar het jy dit, Joep. That is Daar het jy dit nou van die perd se mond het jy dit. Yes, and Pierre Souden says VIPs all around, it seems. It's referring to you. Vince is the VIP here at the SKW, believe it or not. So, okay, so Vince is going to be responsible for all the games and the activities. So if you are, well, all of you are coming to the Oktober Fest, of course, and you'll be seeing Vince around where all the game activities. Is daar nog, ekskuus, ek het nog gevra oor die houtsaagkompetisie net lyk of daar 'n houtkapkompetisie Hier is. is 'n houtsaagkompetisie. Dis 'n spanne wat teen mekaar aantree. Dit gaan op tyd, dit gaan die hele Saterdag deurlopend aan die gang wees. Yes. Dit is belangrik om te noem dat al hierdie games en aktiwiteite word aangebied deur lede van die SKW. Okay. So hulle doen hulle bydra om te sorg dat die dag 'n sukses word, of in hierdie geval 3 dae 'n sukses is. En weer eens pryse te wen daarso, en al hierdie kompetisies is it's designed to be competitive in a good spirited manner. En die ouens is ernstig daaroor nie. Hulle moet ernstig wees. Die pryse is ook goed. Ja. Hoor hierso, sê vir my, wat is die kostes om deel te neem of in te skryf vir so 'n kompetisie? Dit is 'n bietjie verskillend, maar by die Beekoningin en die Baksteenlig is daar geen kostes. By die Nageln is daar geen kostes hierdie jaar. Okay. By die Mechanical Bull Riding gaan dan geen kostes wees nie. Ja. Ons gaan kostes verlang by die saag, weens hout en natuurlijk. daar is kostes aan verbonde, maar ons probeer dit toeganklik te maak vir almal. En Sure. hopelik sal almal deelneem en dit geniet. Verseker. En natuurlik die belangrikste van alles is die publiek wat die ouens moet gaan aanmoedig, nie net die kompeteerders nie, maar ook die lede van die publiek. Dit gebeur sowieso. Ek dink tog so, nee. Dit raak baie die stemme raak hard en mense word aangejuig en Yes. Want dit is presies wat Joep Nel hierso sê. Hy sê jong, dit gaan awesome wees. Saag, spyker, kap en drink. Ja. That's so cool. Ek wonder of Joepie gaan wees. Ek dink hy gaan nou kom. Joepie, ja, ek dink hy gaan nou kom. I think he's going to be right here. Ek verseker. Hoor hierso, maar baie dankie. Kom ons kyk vir die insetseltjie en dan gesels ons verder. And we are back, but we are not finished yet because we've still got one other gentleman that we need to speak to just now. And there's something I'd like that I need to mention to all of us here and all of the info streamers out there is that Howler will be present at the Oktober Fest this year. Now, if you don't know what Howler is, it's a cashless system. Ja, ek wil graag meer daarvan weet. Yes. So effectively what's going to happen is once you've entered and you've come into the fest and you are on the Oktoberfest grounds, it's going to be a cashless system. So there's a specific tent which is here to my left where an organization called Howler is present, and you can then go there and pay onto Howler and op daai kaart. Correct, and then they give you a tag which goes around your arm, and subsequently whenever you come to a beer station or a food station or anything that needs to be paid, it automatically gets deducted from your wristband. Maar dit maak dit soveel makliker. Baie maklik. And when you have bought your beer,
the person that is serving the beer or the food to you will be able to tell you exactly what the balance on that tag Op is. daai tag is. Yes, and then if you want to top it up again, you just go back to the howler tent, and there you go. Ek dink Easy peasy. Ek dink is baie wonderlik. So jy hoef nie met 'n klomp kontant in jou sak te loop of by die toonbanke te betaal nie. Yes. Ek wonder of die kaart ook gebruik gaan word vir kos. From what I understand, it's Is a it- cashless system throughout the Heeltemal. entire. Now, here's the other thing: special parking space has been created at the SKW. So there's going to be lots and lots and lots of secure parking at the SKW this weekend. Weet jy, dis wonderlik. Ons het gehoor dat die ouens wat die skits Right. die boogskietbaan aan die agterkant van SKW, Yes. hulle het daai hele veld het hulle skoon gemaak en They made it available. Hulle het dit beskikbaar gestel vir parkering. So jy kan letterlik omtrent reg rondom SKW en in die gronde kan jy ook parkeer. So dit maak nie saak wanneer jy kom kuier nie. Yes. Ek sou voorstel kom vroeër, nie te laat nie. Yeah, Jy weet dit come a werk little altyd earlier. bietjie beter. Right. Kom ons vat ook so een of We- twee advertensies. Ons het nog vir Armand. Ons het vir Armand, Armand Barnard from BMW. He's going to be chatting to us now in the next couple of minutes, so don't go away. Goed, daar gaan ons. The best things in life start with B, like biltong from Uncle Vic's Biltong. Try Uncle Vic's Beef Biltong, Uncle Vic's Game Biltong, and Uncle Vic's Superior Biltong. Uncle Vic's, the best biltong you've ever tasted. Nou goed, daar is ons terug met Armand hier by ons. We are back. In met letterlik vliegende vaandels al die pad van die lughawe af. Maar gelukkig met daai spogmotors maak dit Ja. nie eintlik saak jy weet hoe vinnig hoe stadig Yes, jy ry nie, dit yes. bly nog steeds 'n plesier. Yes. So for those of you who don't know who Armand is the principal dealer from BMW here in Windhoek. Armand, it's nice to have you on the show. Thank you for coming. Bobby, thank you very much for having me. No, Yes. I must say to you, it's truly an exciting time of the year. As I've just previously mentioned, Oktober Fest is for me the biggest thing in the year. So yeah, super excited. Weet jy Kaufee, dis nogal lekker want Woensdae is soos julle almal weet, ons het gesê jammer, maar ook nie jammer, die Woensdae is altyd ons Motoring Wednesday. Yes. So moet dit nie vergeet nie, kom ons kyk gou hierna. Infostream Namibia takes you on a whole new journey by car, motorcycle, or lorry. A journey of intrigue ideas from A to B, or even C and D. Motoring on Infostream Namibia, a whole new world, a whole new journey. Keep your motor running. Head on down the highway. Infostream Namibia Motoring. Everything you need to know about Namibia's motoring industry. As ons terug, baie dankie vir julle wat altyd Woensdae saamgesels, motors en so meer, of alles wat 'n motor het of 'n band het. Maar ek moet vir julle sê hierdie gedeelte van die jaar se fees is net so belangrik en daarom is Armand hulle hier, want Yes. hulle neem ook deel met BMW. Now you must remember, BMW has been coming quite some way with Yeah. the Oktober Yeah. Fest. Armand, tell us a little bit more about that. Yeah, Bobby, thank you very much for asking, and you're asking all the right questions this morning. Yeah, I think it's officially pre-COVID, post-COVID, the third year that we are a co-sponsor along with Namibia Breweries Limited, that we are co-sponsor of the Oktober Fest.
And I think it's very much because of the relationship that we've built over the years with the guys from NBL. Sure. And also, there's a lot of synergy. Obviously, from a BMW's perspective, we are also, promoting, responsible driving. Yes. And then, of course, how it all came together is BMW being the great brand that it is. We also wanted to look after our customers. And if you drive a BMW, obviously, during the Oktober Fest, you can actually just pop in, give us a phone call, or just pop through to the guys and ask them if they would be able to drop you off at home safely. Oh, really? So at the end of the day, it's all about, being responsible, making sure that you get safe home. How cool is that? So, do I understand this correctly? I drive a BMW, I come to the Oktober Fest, Yep. and I enjoy the Oktober Fest, and I can make arrangements with the guys from BMW, and if I need to be taken home, then they'll take me home. We will gladly assist, and then of course, over above that, even if your car is at the Oktober Fest, we'll even make sure that your car gets safely back home as well with you. Oh, fantastic. Ek dink Christo gaan nie wees. Ja, Ek dink Christo gaan Christo en 'n paar ander Christo en Neville Bason, hulle gaan definitief. They're definitely going to Ja nee, nou dat hulle hierdie nuus gehoor het. So can you imagine somebody from Swakopmund is here? Ja, It's going to be a complicated one. So thank you for bringing that up, Kaufeee. So under normal circumstances, the guys in the vicinity of Windhoek area will gladly drop you off safely. Ek dink Drop you off at your place of residence whilst in Windhoek. Whilst in Windhoek. Of Thank you very much. anders is Laili Right. of by Arbush. Armand will be taking me home after the show. Wat se kar ry jy? So ek en jy's One day, believe me. One day. Armand, het julle spesifieke modelle gekies want by die media aand het ons gesien daar's regtig lyk of een van julle nuutste modelle gebruik gaan word want dit is deel van julle reklameveld tog ook. Dit is sover as moontlik net probeer ons 'n verskeidenheid van verskillende modelle hê. Okay. So jy weet as dit is dat jy geval meer om in 'n X3 te ry, jy weet dan is die X3 daar, ons het X1. Ons het die heel eerste keer vir die eerste keer in Namibië het ons die heel nuwe 3 series LCI, so met ander woorde die ene met die curved Ja, ek screen. het gesien, ja. So daarsoos ek weet daar's baie kliënte daar buite en wat baie belangstel in hierdie motor, so vir die eerste keer sal jy weet die geleentheid hê, jy weet om die motor in fisiese lewende lywe te sien. Yes. En natuurlik ons kan jou gaan aflaai of gaan haal in die spesifieke motor. That's So fantastic. ja, ons het 'n verskeidenheid 3 series, ons het X1, ons het X3, ons het 'n 4 series. So Okay. ja, al die exciting stuff wat daar so buite is. That's really Ons great praat news. van aflaai en ry en so meer, maar gestel mense bewonder die voertuig, het julle 'n spesifieke stalletjie waar die ou kan aanklop en dan dat julle voertuig net vir hom gaan wys? Julle manne vra al die regte vrae. So ons is baie strategies geplaas op hierdie veld en gedurende die Oktoberfees. Okay. So met ander woorde, as jy sou wou huis toe gaan, is dit letterlik by die ingang en die uitgang waar ons gestasioneer sal wees. So en dan natuurlik sal ons 'n motorfiets daar, ons motorrad weergawe, ons sal 'n 1250 GS op uitstalling hê. Ja. Okay. Ons sal dan 'n mini op uitstalling hê en natuurlik ook een ek neem aan ons sal seker 'n X5 hê wat ons sal uitstal. Ja. So ja, daar's ons motors en dan natuurlik is ons beman die heeltyd wanneer die Oktoberfest aan is, sal die span daarso wees en ons sal reg wees om julle te kan huis toe vat en as julle na die Fantastic. motors wil kyk. Dis baie wonderlik. Fantastic. Ja. Ons het eintlik dit gister beplan om manne wat die GX's ry om hulle hier te hê vanoggend. Yes. Maar toe besef ek en ek het hulle gebel, onder andere Reinhard Rediker, Klaus. Ek wou nog met Pieter gepraat het, Pieter Heun en so meer. Want daar's 'n klomp van die ouens wat op pad is na die Weskus Rally wat vanoggend al voor sonsopkom vertrek het hier. Met hulle BMW's. Met motorfietsse, ja. Okay. En toe vroegoggend toe dink ek myself, weet ons program is so vol. Ons gaan baie lank oor ons tyd loop as ons daai manne nog ook betrek. Sure. Maar in elk geval die idee was daar baie dankie dat julle ingestem het en gesê Dirkas, ons wil graag daar wees. Maar ek dink ons program het mooi geloop vandag. Very Armand, cool. nog 'n Thank you, boodskap van Armand. jou kant af vir die ouens wat kyk voordat ons na al die kommentare daar Wel, kyk. op die oomblik het ons net die laaste kommentare van Ansie Burger. Sy sê dit kan ons net lekker raak hier. Ja, verseker. Verseker. Enigiets van jou kant af Armand voordat ons begin. Weet jy van my en die BMW span is ek moet vir jou sê ons is super opgewonde om almal hierso te hê en dan natuurlik vir ons BMW kliënte, mense asseblief tog as julle wil huis toe gaan en julle wil veilig by die huis kom asseblief
julle is meer as welkom. Druk op ons knoppie. Ons wil graag vir julle gaan aflewer by die huis en ja, ons sê dankie weer eens vir NBL om ons aan boord te hê as 'n co-sponsor en ja, dis 'n amazing geleentheid. Yeah, fantastic. Baie dankie Armand. Thank you for coming in today. Ja, Kaufeee, ons het nog 3 spekbome wat ons weggee. Ek het my foon hier by my, of wat ons kan doen is, die ouens kan maar reageer, en dan kan ons, en ons praat nou van ons WhatsApp nommer is op die skerm, plus 264 81 432 8233. Dan kan ons altyd môreoggend die wenners aankondig. Dis die wenners van ons spekboom kompetisie. Onthou net, Infostream is deel van Spekboom Media. En dis hoekom ons hierdie And the reason why we have spec boompies here is because this plant gives the most oxygen back to our planet. Yeah. It's been proven, and that's why we would love you to win this. And perhaps maybe I can tell them what to do in order to win this. Sê jy gou, wat is die vraag? Wat wil jy So, doen? what you need to do on this WhatsApp number at the bottom of your screen, +264 81 432 8233. Please mention us one sponsor at the Oktober Fest 2022. The first 3 entries that are correct, each one of you will win a spec boompie. So please WhatsApp us and tell us, you can mention any one of the sponsors that is currently involved with the Oktober Fest 2022. Kaufeee, baie dankie. Ons het 'n lang dag gehad, ons het 'n vol dag gehad. Yes. Dis miskien tyd vir my om te sê fluit, my storie is uit, behalwe as jy nou nog kommentare daar No, last comments have come through, so we are done, and I think we can call it a day. Al wat ek wil sê is baie duisende dankies vir die massas deelname vandag. Die ouens wat dood eenvoudig net daai boodskappe laat loop het van die begin van vanoggend af. Dit was regtig waar iets om weer na uit te sien volgende keer. Maar nou belangriker, ons het Vrydag ook 'n spesiale uitsending. Yes. Vrydag is natuurlik die uitsending vanaf Jokers. Happy Jokers. Happy Jokers. Tony, ons sal daai ad plaas op ons Facebook. Heeltemal reg. Ek dink amper Kaufeee het dit al gedoen. I've done it, but we will repeat it. You can just check our activities on Infostream Namibia. Gaan kyk na die Facebook page en dan saai ons live van daar af 'n pragtige nuwe dek, lekker kuierplek. Ons gaan Tony daai en ander gaste, so dis Vrydagoggend. En intussen tyd gedraai julle self of boek julle kaartjies hier by die Oktober Fest. Goed. Bye. Cheers, bye. Thank you so much for watching. Remember, we're on YouTube, we're on Facebook, and you can also WhatsApp us. Please do us a favor and like this video, share it, and subscribe to our channel. Don't forget to click on the bell icon, so you can get an update when new videos are uploaded. Thanks for now, hope to see you next time.